So, ja, die technische Demo dann und zum guten Schluss Fragen und Antworten. Can you see this slide? Ja, wir kennen. Okay. So, 42 Gears und Barcotech haben letztes Jahr eine Partnerschaft eingegangen. Als Distributor ist die Barcotech natürlich immer wieder auf der Suche nach neuen und innovativen Herstellern. Und hier ist man zusammengekommen und hat eine Partnerschaft begonnen. 42 Gears wird über Barcotech distribuiert an die Reseller in der Dachregion. 42 Gears selber hat eine Niederlassung in UK und bearbeitet von dem UK-Markt den European Middle East Africa Spot, diesen sogenannten EMEA-Part auf der Welt. Ganz kurz zu Barcotech. Barcotech ist in diversen Ländern im Osten Europas und im Ostblock vertreten, hat Büros in 8 Ländern, einzige Abdeckung in 29 Ländern, über 120 Angestellte, hat mehr als 100 Partner, hat eigenes technisches Personal und verkauft 100% über den Channel. Vielleicht ist noch ganz interessant, dass hier für den Dachmarkt 2019 in Wien die Niederlassung gegründet worden ist, wo Pavel der Geschäftsführer ist und von Wien aus der deutsch-österreichische Markt, also die Dachregion, bearbeitet wird. So, die Herausforderungen bei Remote-Arbeiten und Geräteunterstützung. Was sind denn die Kerndinge, die man hier beachten muss und wie komme ich denn überhaupt an die Geräte dran? Es ist natürlich die Geräteregistrierung. Ein ganz großer Punkt ist die Geräteverwaltung. Die Content-Verteilung ist super wichtig und wie und was darf ich freischalten? Es sind die Einhaltung der firmeninternen Vorschriften, es ist das Netzwerkmanagement, es ist natürlich ganz wichtig der Remote-Support für diese Geräte und es ist auch die ganz übliche App- und Betriebssystem-Updates, also welche OS kann ich unterstützen, wie kann ich sie updaten, wie kann ich das von der Ferne aus machen. Wir sind ja alle sehr affin hier in der IT und wissen, wie wir die Dinger zu handeln und zu bedienen haben. Aber ich kann natürlich auch Mobile Devices für ganz andere Dinge nehmen, zum Beispiel im Healthcare-Umfeld, also im Krankenhausumfeld, im Altenheimumfeld, in der Logistikbranche, in der Industrie, zum Beispiel von Ablesegeräte für Heizungsbauer. All das sind Anwendungen, die mit SureMDM oder wo mit SureMDM die Devices, die mobilen Devices verwaltet werden und da eine sehr einfache und zentrale Management-Unterstützung kommt. Ja, gucken wir uns mal die Checklist an. Was brauche ich denn überhaupt oder worauf muss ich achten, wenn ich mir so wenn ich so ein Projekt angehe? Ich muss natürlich erstmal gucken, wie meine aktuellen Geschäftsanforderungen sind. Ne? Ich mache wie immer klassisch im Projekt eine Auflistung, was brauche ich überhaupt, was sind die Basisvoraussetzungen, was möchte ich erreichen. Ja? Dann gucke ich ja, ob die Mobile Device Management Lösung diese aktuellen Anforderungen und die zukünftigen Anforderungen unterstützt. Ja? Kann das Produkt, was ich einsetzen möchte, mit dem Unternehmen mitwachsen, weil wir wissen alle, dass sich Mobile Devices in Zeiten auch von Corona und mobilen Arbeitsplätzen natürlich explosionsartig vermehrt haben. Ja? Ist die Lösung entsprechend den Daten- und Sicherheitsrichtlinien der Company und füllt diese Lösung dann auch die Sicherheitslücken des Unternehmens aus? Dazu kommt dann als zweiter Punkt die Benutzerfreundlichkeit. Wie einfach ist es, Geräte in der GUI zu registrieren und sich anzumelden? Wie innovativ und intuitiv ist die Produktkonsole? Und wie einfach ist es denn überhaupt, externe Geräte von dieser Konsole zu steuern? Dann als dritten Punkt und letzten Punkt in der Checkliste Management und Gerätevielfalt und Form und Operation System, ja. Was für Geräte werden denn überhaupt unterstützt und welche Betriebssysteme werden unterstützt? Ja? Und ob die Mobile Device Management Lösung auch in der Lage ist, neueste Technologien wie Wearables, Virtual Reality oder IoT-Dinge zu verwalten. Ja? All das sollte so eine Lösung können. Und ich denke mal, hier hat 42 Gears eine wirklich klasse Lösung im Ansatz.
Kommen wir zu einer kurzen Präsentation bzw. zum Firmenprofil von 42 Gears. 42 Gears ist ein führender Anbieter in Unified Endpoint Management. Die Lösung gibt es als Software as a Service oder On-Premise. Sie dient zum Sichern, Steuern und Verwalten aller Geschäftsendpunkte. Und dazu gehören wirklich jede Menge Punkte, also im Prinzip alles, was ich in irgendeiner Art und Weise über LAN oder Mobilfunk erreichen kann, kann angesprochen werden. Zu den unterstützten Plattformen, die größten natürlich, gehört Android, iOS, iPadOS, macOS, Windows, Linux und Wear OS und noch einige andere mehr. Der Hauptsitz von 42 Gears als Hersteller dieser Suite ist in Bangalore in Indien. Mehr als 70% der Mitarbeiter sind in Technik und Support sowie in Forschung und Entwicklung. Ist ein anerkannter Partner von Zebra, Lenovo und anderen größeren Companies, die mit 42 Gears zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich der letzte Punkt, ist der interessanteste. 42 Gears ist schon innerhalb der letzten 3 Jahre im Magic-Quadrant von Gartner erwähnt worden. Wenn man da mal ein bisschen nachschaut, kann man im Internet googeln, kann man sehen, wie 42 Gears abgeschnitten hat. Und Gartner Magic-Quadrant ist ja in Europa, respektive in Deutschland, ein sehr angesehenes Medium, wo man sich nachrichtet. Zahlen und Fakten zu 42 Gears. Ja, es gibt über 130 strategische Partner, es werden 115 Länder abgedeckt, über 10.000 Kunden weltweit und inzwischen über 4 Millionen Geräte in dem Support und Remote angeschlossen. Von den Verticals, respektive von den Branchen her, hatte ich ja schon 2, 3 genannt, aber Sie sehen hier, es geht eigentlich in alle Branchen rein. Und die typische Größe von einer Installation von 42 Gears ist von 500 Endpunkten bis mehrere tausend Endpunkte, die man mit der Software verwalten kann. Sie sehen hier oben in der Mitte Manchester, also Manchester nochmal, das ist der Hauptsitz in Europa. Man muss also hier nicht auf Zeiten in US, also Zeitverschiebung in Kauf nehmen. Man kann hier direkt mit der Niederlassung in Manchester zu unseren normalen Bürozeiten kommunizieren. Warum 42 Gears? Das ist, denke ich mal, keine Frage, wenn man sich einmal mit der Software beschäftigt hat, respektive sich eine Demo mal runtergeladen hat. 42 Gears hat ganz klar einen Customer-First-Ansatz. Ja. Das ist ein erstklassiger Kundenservice dahinter. Unterstützt die Kunden direkt, unterstützt die Partner mit Pre- und Post-Sales-Support. Ja. Wir haben einen sehr hohen Stellenwert in der Zusammenarbeit, wenn wir mit Partnern in irgendeinen Kundensituationen sind, respektive Marketing und Veranstaltungen abhalten, um da einen großen Benefit rauszuziehen. Sie haben eine sehr hohe organisatorische Flexibilität. Sie wissen, dass jedes Unternehmen anders geartet ist und Sie stellen sich auf diese Feinheiten ein. Ja, und man geht natürlich auf globale Bedürfnisse ein. Das Team ist global verteilt, wie wir gerade gesehen haben. Und das macht natürlich auch eine globale Bereitstellung der Software easy. Das 42 Gears Produktangebot schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Also Hauptkernpunkt der Software ist SureMDM, Mobile Device Management, einheitliche Endpoint Management Lösung, ja, von jeder Menge Gerätemöglichkeiten, jeder Menge OS, also Betriebssystemmöglichkeiten. Das hat man eben schon mal angesprochen. Dazu kommt dann Sure Video. Das ist eine Art Video-Looper-Lösung. Sure Log, das sind Verwalten von Kiosk-Systemen. Und Kiosk-Systeme, ganz kurz erklärt, sind diese Dinge, ja, sagen wir mal, Flughafen, diese 3 Like-Me-Button, Rot, Gelb, Grün, die sicherlich schon mal jeder gesehen hat am Flughafen. Das ist auch eine Lösung, die in Deutschland hergestellt wird und womit mit SureMDM und SureLog diese Dinge verwaltet werden. Und es gibt SureFox, das ist eine sichere Webbrowser-Lösung oder für Webkioske.
Dies alles, diese Sure Suite, bekommt man, wenn man SureMDM kauft. Diese einzelnen Produktpunkte sind aber auch einzeln in der Preisliste drin und können gekauft werden. Dazu gibt es Astro Contacts und Astro Farm. Das ist zwei weitere Produkte aus dem Portfolio von 42 Gears, auf die wir heute aber nicht weiter eingehen wollen. Heute ist das Thema ganz klar SureMDM, Endpoint Management Lösung mit 42 Gears. Ja, was kann eine 42 Gears mit SureMDM für die Kunden tun? Was können wir damit machen? Es gibt jede Menge Features. Hier ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil daraus, den wir gleich auch sehen werden. Natürlich Einrichten von Geräten mit genehmigten Apps und Einstellungen. Ja, ich kann jedes Device entsprechend so konfigurieren, dass nur bestimmte Apps auftauchen. Ich kann bestimmte Einstellungen, Zeiten einstellen. Ich kann rollenbasierte Benutzerberechtigungen und Einschränkungen vergeben. Ich kann die Nachverfolgung historischer Daten anziehen. Ich kann erkennen, wenn Geräte korruptiert sind. Ich kann benutzerdefinierte Skriptbefehle aus der Ferne ausführen. Wartungen und Benachrichtigungen ist möglich. Und ich kann natürlich auch durch Containerisierung externe, also nicht dem Unternehmen gehörende Devices mitmanagen. Hier ist das Stichwort Bring Your Own Device. Klar, jeder Mitarbeiter, gerade in der IT. In unserer Branche ist es ja Uso, dass dass eigentlich 2, 3 Devices vorhanden sind, mit denen man arbeitet. Respektive 1 gehört der Company, 2, 3 weitere sind aus dem privaten Bereich. Und hier kann man durch Containerisierung auch eine gewisse Absicherung der Devices erstellen und managen. Kommen wir zu den Fallstudien. Aus diesen 3 Fallstudien möchte ich aufgrund der Zeit jetzt eigentlich auch nur noch eine etwas näher beschreiben, ganz kurz zu den anderen. Fangen wir auf der rechten Seite an. Hoppy Holdings ist ein europaweiter Logistiker mit Standort in Tschechien. Hier ist mit SureMDM und Android sind Geräte entstanden, mit denen die Fahrer respektive die Lagerarbeiter telefonieren und Barcodes scannen können, wo dann die entsprechenden Dinge in das zentrale Managementsystem laufen. Diese Geräte sind gehärtet und das ist genau das, was das Managen dieser Geräte dann sehr einfach macht und die Firma ist hier absolut zufrieden. Smart Liberty ist so wie ESCOS Copilot aus dem Bereich Healthcare oder Krankenhaus und Altersheim Altenpflege zu sehen. Ja, wir haben bei Smart Liberty mehrere verschiedene Niederlassungen von Altersheimen, wo Geräte verwaltet werden. Hier war es ganz wichtig, dass man den Store unter Kontrolle hat und auch die Updates der einzelnen Geräte, weil verschiedene Versionen immer wieder auftauchen. Man kauft ja auch nicht immer direkt für die gesamte Belegschaft die Handys, dann kommen verschiedene Betriebssystemversionen, dann kommen bestimmte Geräteversionen, dann kommen verschiedene Hersteller mit ins Boot und das alles ist dann höllisch aufwendig zu managen. Für die Leute, die nicht in der Lage sind, da weiter sich mit auseinanderzusetzen und hier ist halt die Möglichkeit von dem Schweizer Unternehmen Smart Liberty das alles zu managen. ESCOS Copilot ist eine Lösung aus Deutschland, aus dem Gesundheitswesen. Hier hat man mit SureMDM und SureLog spezielle Geräte gebaut in Verbindung mit Samsung Galaxy Produkten und anderen Produkten. Und sorry für den Hintergrund, er ist gleich weg. Gut, ESCOS Copilot ist in Altersheimen und in der Überwachung von Altersheimen eingesetzt. In Verbindung mit verschiedenen Sensoren kann man hier Menschen die Möglichkeit geben, an der
am Leben anders teilzuhaben und auch hier ja weitere Dinge zu tun, wie zum Beispiel Fenster, Rollladen zu, Rollladen auf, Türüberwachung. All das ist hier möglich. Und das hat Escort Copilot als eigenes Produkt entwickelt und vertreibt dieses im Gesundheitswesen in Deutschland. Ja, kommen wir dann zu der technischen Demo. Ich hatte ja gesagt, ungefähr die Hälfte der Zeit werden wir hier mit dem eher Marketing- und kaufmännischen Bereich uns beschäftigen. Jetzt kommen wir zur technischen Demo. Auch hier haben wir eine kurze Agenda für Sie vorbereitet. Remote Onboarding von Geräten werden wir sehen und die Registrierungsmethoden, das Verwalten von Apps, das Festlegen von Geräterichtlinien. Wie gehe ich um mit Bring Your Own Device Thematiken und das Netzwerkmanagement. So, kommen wir dann zu der Demo. Ich übergebe dann gerne jetzt hier an die Kollegin und würde meinen Screen dann nicht weiter scheren. Thank you, Stephen. Let me share my screen. Ja. Hello, everyone. I'm Kumar Saurav, and I'm Senior Product Specialist from 42 Gears UK. This is our SureMDM screen where you are able to see all the devices that are listed over here. And this is our website, www.42gears.com. And this is one-stop solution for all the queries. Like if you want to start your free trial, you may click on free trial over here. And then you can register yourself for SureMDM console, which will be a 30-day free trial. And with 5 devices, you can enroll on SureMDM console. You can test the product completely. Also, downloading our agents are present in the App Store and the Play Store. Even if you want to download it manually, you can click on downloads and SureMDM version for Android, Windows, iOS, your Android wearables, your Windows CE, your Windows mobile or Windows phone, your Linux-based devices, Mac OS devices, or your virtual reality devices. You can download it directly from SureMDM console. Onboarding of devices is pretty much easy on SureMDM console. We have different methods of enrollment in which Android Enterprise comes as device enrollment method. You may click on enrollment on SureMDM console and you can create a QR code for enrolling your device into Android Enterprise. The same way, if you want to do for non-GMS devices, you can simply go to Android device enrollment, give the name of your enrollment type, and then you can create a QR code. Once you have created a QR code, you may scan the same QR code and your devices will be onboarded on SureMDM console. Not only this, we have zero-touch enrollment from Google as well. This is supported on SureMDM console, in which you can present all your IMEI or serial numbers, and you can set a configuration based on your device's requirement, like what should be the DPC extra, which console should it go, what should be the account ID and server path of the console. Once you have set these information, whenever you are switching your devices out of box, automatically your devices will be onboarded to SureMDM console. Same way, you also have enrollment method from Samsung KME, or you can use your NFC to configure your devices. We have our own agent called Enterprise Agent, which will allow your devices to connect remotely to SureMDM console using one-touch enrollment method. Coming back to the devices, you have easy enrollment on managing applications and content. You can easily distribute essential apps and business resources from a centralized console using jobs and profiles. Let me show you how exactly you can do that. We do have jobs on SureMDM console, which will help your enrollment of the devices and configuration of the devices, in which we can create install application.
We can add the APK or APK link whenever we want, or we can select the APK from computer itself and then push it on the devices. Once this install job has been pushed, automatically your device will get the application. It will be a silent installation, and it will be present on your device home screen. Same way, if you want to use our SureMDM App Store, you can upload your application directly on the SureMDM App Store. We do have three options for that, in which you can upload the APK or present your APK link. Or in case if you have some web application, you can create a web application and you can save it on SureMDM's App Store. Then you can go to the profile section. You can upload the same app store. You can use the same app store for distributing the application silently on the devices. Not only this, we also have support for your Play Store, which can be integrated to your SureMDM console, and your Play Store will have all the applications available on the Google Play Store. You can select those applications and then you can send it to the devices. Once it has been sent to the device, it will create a managed Play Store on the device, and automatically that particular application will be installed silently on your devices. You can also copy your system applications in case if you have disabled the visibility on your devices in COSU or BYOD mode. You can simply configure all your system application, choose the system application that you want to show you into your end users devices, and then send it same across all the devices. So once your devices are enrolled, you will have complete information related to your device, like what is the device model, operating system, your network details of the device, with which Wi-Fi it is connected, what is the MAC address of the device, what is the IP address of the device, how much Wi-Fi signal if it is getting. If you have some kind of SIM card, it will show you which SIM card you are using, what is your MSI number, what is your phone number, how much mobile signal you are getting, etc. You also will have a complete battery information and storage information of the devices. During the enrollment, not only you can enroll the devices into a default group, but also you can configure your own groups over here, and then you can push the devices directly onto those groups. You can set the same configuration either on Google ZTE or your Samsung KME, or you can simply create a QR code based on your group. With SureMDM, you can securely deliver your all your files or onto your devices, or all your contents onto the devices using jobs and profiles. Let me show you jobs, how exactly you can push the file onto the device. We do have file transfer job onto the on SureMDM console jobs, in which you can add your files, or you can add the URL of the file and then create a policy and push onto the devices. Once this policy has been pushed onto the devices, it will automatically transfer the files. Not only this, you can also select all your devices. You can select the entire group of devices and then push this policy. In case if you want to automate this process, you can simply select properties of any group, and then you can add those files or jobs or profiles onto the properties, and then it will be automatically transferred to the device whenever it is enrolling. You also have option to apply the job to the group whenever you want it to be in a scheduled time. You can select the configure scheduled time over here. You can select when the job should be pushed on the device, let it be periodically, or if you want to select any days or date and time, you can select these particular fields. For distributing your content, we also have file store, which is present on SureMDM console, in which you can upload your files and you can transfer file store to all the devices. Once you have turned on enable file store for all devices, a SureMDM file store application will be created on the device end, in which whenever you are uploading any file on your file store, it will be automatically distributed to all your users.
Even if your user want to share some file with you, they can upload their own files on their own devices, SureMDM file store, and it will be automatically shared with you as well. So if any user is sharing any data with you, it will be automatically visible in this region, which you can select and download from SureMDM console. In case if your data is non-compliant or your device has become non-compliant, you can easily wipe your device. We have wipe device job over here, in which you can select wipe device and you can simply clear all the data from your devices. I'll show you compliance policy as well, in which you can select the compliance of the devices, different type of compliance on the devices, and then wipe the device or lock the device or create any other policy on the device. Let's move to our next topic, which is setting device policies. How exactly you can set a device policy based on your user roles and company profiles. We do have SureMDM user management, in which in case of enterprise subscription, you'll have a limited number of users that you can use on SureMDM console. So whenever you are creating a user, you will have to set a role and device group and etc. For the user. For example, if I'm selecting any role for the user, what exactly is allowed for the user, I can select it from over here. Like I don't want my users to add any new job onto the devices. I don't want my users to have dashboard permissions. They are not allowed to see the OS properties of the devices, and your how much RAM is available, etc. In case if your devices have some other kind of policies that you don't want to allow to them, you can simply select all those policies from SureMDM console, and then you can create a role for that particular user. Once this role has been created and device group has been created, which group is allowed for those users, which group is not allowed for those users, you can create a user based on those rules, in which you can give the username, password, and email address of the user. And whenever they are logging into SureMDM console, they can log in into the same console but with the different username, and they will have a restricted view and restricted roles on SureMDM console, in which they will only be allowed to check few properties which you have allowed for them. Coming to compliance policy on the devices, let me show you how compliance properties work. We do have compliance job, in which you can select the compliance properties like the OS version or online device connectivity. Assume that your device is lost or maybe stolen, you are not able to find the device. So you can set a connectivity rule saying that my device should not go offline for more than 1 minute, 1 day, 1 month, anything that you want to select. And once your device is offline for more than the given period of time, you can select the action based on compliance, like wipe the device completely, move the device to blacklist, or apply any kind of job on the device, like select a kiosk mode with a wallpaper displaying that this device belongs to XYZ organization. Please return the device. Please call on this number. You can get an alert for that device. You can move the device to block list. You can wipe the device completely, lock the device completely, etc. Not only this, you will have a complete control on the device home screen. You will have a display of the device in which you can perform the touch events. You can enable or disable anything onto the device. You can select your managed play store. You can click on settings. You can even launch any application on the device side. Not only this, you will have a complete view of the file store of the device. If you want to upload anything directly into the file store of the device, you may click on upload option over here, drop your file, and it will be uploaded onto that particular device. Same way, if you will see my other device, I can have complete touch control on the device side. I can simply launch any application, close any application, etc. on the devices. And again, I'll have complete view of the file store with the task manager.
In case if I want to kill any process running on the device, I can simply do that. And setting up of a kiosk mode is pretty much easy on the devices. If you want to set up a kiosk mode, even if your all system applications are allowed, you simply can create a SureLock or SureFox or SureVideo job in which you can define which are the allowed application, create a policy, push on the devices, and automatically it will create a kiosk mode on the device with allowed applications and the allowed rules and your wallpaper and etc. on the devices. Let's move to our BYOD section. I have enrolled my personal device as BYOD. Let me take remote control of this device so that I can show you the screen of the device. Currently the device will show you a black screen whenever I go into work mode, because screen sharing or screen capture is disabled whenever you are launching any work application. So whenever you are enabling BYOD on the device, which is very much required right now, because companies are not investing in new phones, rather they are creating a profile based on your work policy, and they save all your required application and required data into your work side. So whenever you are allowing BYOD from SureMDM console, which is very much easy process in which you will have to create a policy and you will have to check this option saying that when use Android Enterprise if available, and once you have used you have turned on the toggle and send the profile on the device, automatically it will ask the user to click on manage configuration, and your devices will be enrolled into BYOD. Once it has been enrolled into BYOD, you will have a personal and a work kind of segregation of data in which all those work data will be containerized. You can see the lock or briefcase icon over here, which means your device is enrolled into BYOD and your applications are in containerization mode. You won't have control over remote screen or anything from SureMDM console because it is a personal device. You cannot initiate a touch event or etc. on the device. It will disable the touch event on the device and etc. But you will have a complete control on your work profile in which you can distribute the email address, and it is pretty much easy. You can create mail configuration from over here, or if you want to create any Wi-Fi configuration for your users, you can simply allow all those office SSIDs. Even if you are using a corporate certificate for your enrollment of the device, you can use the corporate certificate directly from over here, and you can use it for Wi-Fi, VPN, or applications. And you can upload the certificate and push it on the device so that your device gets connected to your office network. Not only this, you will have a complete control on the network settings. If you want to create a VPN or proxy based on your devices, you can simply create the same, and you can whitelist all your server and port numbers for the proxy and send it across the devices. You will have certain rules for your devices, which you can set over here, like screen capture is disabled. That means not even the users will be allowed to take a shot of your work profile. It will be disabled by the administrator. Again, copying any data from the work profile to personal profile is not allowed. It will be completely disabled by the user. And all these configuration you can easily save from over here, in which it will state that the cross copy profile paste is completely disabled on the devices. So as you can see on the device, your completely personal and work experience are different. Your data is segregated. The copy paste of devices are not allowed. And in case if this employee leaves the organization, or in some way your device is not according to the rules, you can easily wipe the data onto those personal devices as well. This will remove only the work profile from the device, and it won't touch the personal data anyway from SureMDM console. So let's move to our next topic, which is your device management and network management of the device.
for your mobile data, we will have a telecom management policy in which you can configure your billing cycle based on your device. Like if I want to configure my billing cycle, let's say weekly or monthly, I can select those start dates and etc. And then I can say that my device has a limit of 500 MB of data. And once user consume these amount of data, send an alert to me device using device alert, your MDM alert, your email alert, or if you want to get an SMS, you can use the same functionality as well. And once if the user continues to use the data like this, you can select a specific amount of threshold data, and then you can block the data completely on the device side. Not only this, you also have call log tracking and SMS log tracking available for your device, in which you can turn on the call log tracking and SMS log tracking, and you will be able to track the calls and your SMSs made by the user in case of your work devices, in case of your work profiles, in case if user is doing any kind of calls or getting any SMSs. All those data can be tracked using call log and SMS log tracking. Even in case of location tracking, you can track the location of the device. And even if you want to disable it completely for your centralized console, you can disable it as well. So using location tracking, it will give you the exact location of the device. And in case if it is a delivery device, you will be able to track down the historical location. Even when your device is moving anywhere, you will be able to track down the real-time GPS on Google Map. It will give you the date, time, latitude, longitude, and address of the device. And even if you want to take down a history of the device, if you want to modify the dates, which can be set up to 6 months, you can get the complete data from your device. And then you can export these data locally as well. But in case if you want to disable this functionality completely, we will have that option on SureMDM console as well. Not only this, you will have a complete data management on the device. If you want to track down what is the data usage made by the users, I can simply track down the data usage made by the user, how much amount of data is used by which application on my device, and all these data will be completely reported on SureMDM console. Uh, for this, you also have a graphical representation known as dashboard, in which your complete data usage structure, your available storage, your OS platform of the devices, even if you have if you have set some kind of compliance status, all those compliant rules of the devices and etc. will be shown over here in a graphical representation. And not only this, for example, if I'm seeing my your OS platform graph, I can see that Android devices, 18 Android device, one printer is present, one Linux based device, two Windows, one Mac OS, and three iOS devices are present on my console. If I want to see this data, I can simply click on that area and it will report me only that particular information on the console. And these dashboards are cannot be configured. You cannot configure it manually for some kind of data, but we do have reporting section in case if you want to create a configuration, if you want to get your own custom report or custom data, you can do that. And we provide some of the on-demand reports like system log, what exactly if you have done user management, what exactly your users are doing on your MDM console, what exactly all the devices that are present on the console using asset tracking, what is the detail about that device, phone number of that device, your Wi-Fi with which it was connected, IMEI number, serial number details, etc. Not only this, whenever your device is coming online or going offline, or if you are tracking some kind of location, call logs, etc., those reports also you can generate from your SureMDM console.
if you're not satisfied with on-demand reports that we give over here, you can simply go into custom reporting section, and then you can create your own reports based on the tables that are provided. Like we have provided a lot of data even for third-party applications, which can be integrated on SureMDM console. Although those information using data analytics and etc. are present using custom reporting section. And even if you want to schedule these data for which you have created the reports, you can simply go into the schedule report, and then you can generate data based on your timing, weekly, daily, monthly, and at what time it should be configured. And you can use your own email address to get this data as well. So that is all today from the technical side, from my side. In case if you want to have a detailed demonstration on the same, you can email us, and we can have a detailed demonstration based on your use case, your device activity, etc. From SureMDM console. Ja, herzlichen Dank, Kumar. Tatjana, willst du noch was sagen? Thank you, sir. Yeah, so we are closing our session. Thank you. Okay, dann herzlichen Dank an die Teilnehmer für die Zeit. Entschuldigen Sie nochmal die Verspätung. Und ja, wenn Sie Interesse haben, Webseite ist verfügbar, die Präsentation ist später auch verfügbar. Einen schönen Donnerstagnachmittag und bis demnächst. Danke.